Die ANC wil die hoeveelheid grond wat boere besit tot 12.000 hektaar beperk. In die Karoo, net soos in die wynlande. Theo de Jager van AgriSA en Mike Mlengana van die African Farmers Association is hier om die verbasende beleidsvoorstel in die stadium nog te bespreek. Theo and Mike, welcome to INSIG. Welcome by INSIG. Baie dankie. Mike, I want to start with you. So 12,000 hectares to me makes no sense. I don't know how much it is, but I know that there are farmers who are deeply unhappy about this latest political intervention in commercial agriculture. Do you support the suggestion? Well, thank you. AFASA does support the issue of land capping. And again, it's not for AFASA, it's not an issue of 12,000 hectares. It is we're trying to ensure that we do not have monopolies in agriculture in a situation in South Africa where there is huge lack of distribution of land at this point. So clearly 12,000 as a figure is not necessarily something that we are specifically looking at. We are saying let the district land committees decide the type of land cap that should occur. Okay, so it shouldn't necessarily be the same cap across the country, in the Karoo, in Limpopo, where I believe your organization has many members. Across the country, it needn't be the same everywhere, is what you're saying. It cannot be the same. I mean, it depends on commodities. And it depends on soil structure. It depends on a number of variables. For example, 12,000 hectares in the Karoo is not the same as 12,000 hectares in KwaZulu-Natal. So clearly for us, we cannot at a national level decide and make a determination that X number of hectares must be the variable. Theo, met die voorstel klink tog weer net na inmenging. Na 'n tydperk waar dit gelyk het asof daar hierdie, ek wil dit nou nie honeymoon noem nie, maar julle het gesê julle kom baie goed oor die weg met minister Gugile en Quinty van grondsake en dinge gaan baie goed en julle is op 'n goeie traject. Nou lyk dit weer of daar poging is om kommersiële landbou te beheer. Hoe voel AgriSA hieroor? Ons verskil van AFASA in ons standpunt oor grondplafonne. Ons is fundamenteel daarteen gekant. Dit smaak vir ons te veel na sentrale beheer. Sien, ons het verlede jaar 'n bietjie singplaatpad gery met die voorstel van hierdie 50-50 dat kommersiële boere moet 50% van hulle grond aan hulle werkers afstaan. En uiteindelik het hierdie debat op 'n punt gekom by ons kongres in Oktober verlede jaar waar die minister gesê het hy aanvaar dat dit ongrondwetlik sou word. Sou wees en hy koop in 'n alternatiewe plan wat ons op die tafel gesit het. Dis nie ons plan nie, dis eintlik die plan van die Nasionale Beplanningskommissie hoofstuk 6. So ons is verras toe die ANC nou skielik uitspring met hierdie aankondiging. Dit terwyl ons AFASA, die TLI, al ons ander kollegas in georganiseerde landbou op die oomblik saam stoei om 'n plan voor die einde van Maart op die tafel te hê, wat die minister vir ons gevra het. Ons voel dit is 'n bietjie voortydig om nou hier uit die dwarste uit te kom met so 'n aankondiging dat daar nie net gaan plafonne wees nie, maar dat hulle ook wil die aantal plase beperk tot 2 per boer en dat hulle wil neerkom op buitelandse grondeienaarskap. Dis vir ons baie slegte nuus. Theo, net voor ek terugkom by Mike, wat kan die gevolge, bedoelde gevolge of onbedoelde gevolge daarvan wees om 12.000 hektaar as die plafon te stel van grondeienaarskap? Veral maar die mense wat die seerste gaan kry is die grootste boere in ons land. Kyk, 12.000 hektaar is groot. Dis omtrent die totale produksieoppervlakte van piesangs in ons land op die oomblik. 'n Piesangplaas sal nooit 12.000 hektaar wees nie. 'n 25 hektaar piesangplaas is al 'n ekonomiese produktiewe eenheid. Maar met 12.000 hektaar in die Moordenaars Karoo, gaan jy beswaarlik 'n kind deur die universiteit kan sit. Ons het juis met die minister gesit oor hierdie spesifieke tema en vir hom gesê, dit gaan nie oor die grootte van die plaas nie. Dit gaan oor wat jy op daardie plaas doen. 50 hektaar tussen Keimoes en Kakamas is 'n bitter klein plaasie. As jy skaap daarop wil aanhou, jy gaan 4 skape daarop kan aanhou. Maar as jy hom omploeg en jy sit wingerd daarop, dan is jy 'n baie groot boer. En die mense wat nou gaan ly onder so iets, is ons makroboere wat die anker is van voedselsekerheid
daar nie omtrent 100 boere in ons land wat meer as die helfte van al die kos produseer. So Mike, I want to ask you about this because there's even a new TV program now that I'm hearing about mega farmers, okay? And there's been a lot of consolidation in the commercial farming industry. Farms have become bigger in most commercial farming sectors around the world. There are fewer farmers now in South Africa than there were 20 years ago, but you produce more food. So isn't the trend actually towards bigger farms instead of smaller farms, because it sounds like government wants to make farms smaller instead of bigger? Well, I believe that AFASA takes the position that we should ensure that there is equitable distribution of land to accommodate smaller farmers and medium farmers. The farmers, for example, in subsistence economies of the rural areas have land that is big but unproductive. So what we are deciding is that perhaps we should have more cooperatives using more and more land as they produce. You know, when the National Development Plan speaks about the aggressive transformation of the agricultural sector, it talks to the equitable distribution of land. And our suggestion has been, let us begin to be proactive as farmers, irrespective of affiliation. Yes, but the same National Development Plan requires agriculture to be self-sustaining, so that South Africa remains a food self-sufficient nation that exports maybe some food and doesn't become a net importer of food. Surely for that to happen, the big farmers need to be just left alone to get on with it. Well, we support to a degree the commercial farming. Commercial farming is not necessarily a function of big farms. It is the efficient utilization of the asset itself. You can have, as you have in other countries, small hectares but produce more, again depending on the commodity. And you can have bigger farms, and those farms producing more food, but not employing more people. And not employing more people, and not creating more jobs, not alleviating poverty, not contributing towards food security, but towards a self-enrichment of individuals, which is what has been happening in the past, with due respect. Mike, before I go back to Theo, so your members and Theo's members both come to you with their problems. They say, solve this for us. Government is not helping us in this regard. What are your members, the one thing that they want from you when you have some meal with your government contacts? What do they ask you to ask them? There is a very simple thing. They want access to land. My members in AFASA want access to productive land, and they don't have it. That's what they want. Theo, aan jou kant? Ons het ook swart lede, nee. Ek dink ons lede is 'n bietjie anders ingestel. Dit gaan minder oor die toegang tot die grond. Die meeste van ons lede het reeds toegang tot grond. Hulle soek nou toegang tot finansiering. Hulle soek eienaarskap van daai grond. Hulle wil graag winsgewend boer. Hulle wil weet wat is die meganismes om toegang te kry tot staatshulp vir rekapitalisasie of vir toegang tot markte en dies meer. Ons lede verwag van ons om 'n beleidsomgewing te skep waar binne hulle winsgewend en volhoubaar kan boer, en om 'n klip op die kop van 'n boer te sit, om te sê jy mag nie groter groei as dit of dat nie. Dit beperk investering en dit skep 'n benoude omgewing. Maar gaan nou moetswillig wees. Is daar nie skuiwergate in hierdie beleidsvoorstel? En is nog nie 'n wet nie, dis nog nie eens 'n wetsontwerp nie. Is daar nie skuiwergate hier wat beteken dat die boer kan 2 plase hê, sy vrou kan 2 plase hê, sy dogter, sy seun, sy beslote korporasie? Is daar nie allerlei maniere om hierdie voorstel te omseil nie? Dit gaan 'n nagmerrie wees om hierdie wet toe te pas. Die ergste van alles is hierdie wet gaan nie ons bring waar hy bedoel om ons te bring nie. Dit gaan nie Mike se droom om 'n meer gelyke verdeling van landbougrond teweeg te bring. Dit gaan ons nie daarby uitbring nie. Die probleem is nie dat plase te groot is nie. Die probleem is dat ons nie die plase oorgedra kry nie. Jy weet, daar's plase waarop transaksies al geteken is in 2002, 13 jaar gelede, en daai transaksies is nog nie afgehandel nie. Daar's boere in Mpumalanga wat al die helfte van die geld van hulle plase gekry het, of dis oorgedra aan hulle prokureurs in 2007. Daai transaksies is vandag nog nie afgehandel nie. Ons krisis is nie die beskikbaarheid van grond nie. Daar gaan omtrent 6% van alle plase elke jaar in die mark wat van hande verwissel. Ons probleem
is die bekwaamheid van die departement om hierdie transaksies deur te voer. So Mike, there's lots of agricultural land, it seems, already available in the market, and it's funded by government sometimes, but government doesn't get its act in order, its house in order, to get land into the hands of people who, I think in some cases, both of you agree deserve it. What do you think of that? Well, I think to a degree Theo is correct. There is a need for us to have title deeds, security of tenure. And indeed, that is a major challenge for us, and we are taking up with the ministry, and there are solutions that are coming up. We also, I do not believe that we have land that is accessible at this point to all the smallholder farmers who, we have set up a criteria, for example, for selecting a typical smallholder farmer. Before, we were giving land to anyone who thought I wanted land. The consequence has been that land has not been utilized. And you have had the rent-a-farm situation where the previous owner keep on renting the land after the land has been bought. We have reversed that situation by creating a criteria of how, or creating a criteria of who is this typical smallholder farmer. And also a criteria of what type of a farm do we buy. For example, there was a farm there are farms that we bought, they were about 1,000 hectares. But effectively, that farm is about 100 hectares in terms of its productive potential. The majority of it is full of rocks. So there is, he's right, there has been situation in which farmers have not been paid when they have actually sold their farms. That's an administrative problem. But I think the critical challenge is how me and Theo come together and go to government with a proactive plan as to how land reform should be, as opposed for us to wait for government to come up with these type of proposals. Theo, soos wat ons klaarmaak, laaste woord aan jou hier. Dit klink asof daar oomblikke van konsensus tussen julle is, maar hoe naby is Afasa en Agri-SA daaraan om 'n konsensusvoorstel in Maart maand op die tafel te sit? Ek dink ons is daar. Ek dink daai gesprek is grootliks afgehandel. Die plan in die nasionale ontwikkelingsplan, die sogenaamde Karaanplan, is vir ons albei aanvaarbaar. Ons het ook 'n bietjie meer kriteria in die grond gesit, en ek dink ons sal voor Maart sal ons gereed wees met ook ons ander sustersorganisasie, die Transvaalse Landbouunie, wat deelneem aan ons gesprek en ook NAVO. Ek dink dit sal 'n merkwaardige oomblik wees as ons met daai konsensusplan die dag na die minister toe gaan, en juist daarom voel ons, dit was so 'n bietjie 'n speek in die wiel van die ANC om nou te kom en uit die dwarste met so 'n voorstel te kom. Ek lees so 'n effense moedswilligheid daarin. Theo, ons het julle albei se lede nodig om vir ons kos te produseer. Mike, we need your members and your members to produce the food that we eat every day. Thank you for coming to INSIG and sharing your views. I hope you find an agreement before March. Dit was Theo de Jager van Agri-SA en Mike Mlengana van Afasa. Mooi bly, dit was lekker om julle by INSIG te hê. Skakel weer volgende maandag aand in 9:30, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.